Hey guys, happy morning and this is Ravi. Hope people are doing well. The previous class we discussed what is the first chapter in Introduction to Macroeconomics. Previous class we discussed what exactly is macroeconomics, what are the importance of macroeconomics, what are the scope of macroeconomics. Importance, if you could remember, basic problem, future problem, comparison, scientific investigation, and the last one is policy making. Okay, I repeat: basic problem, future problem, comparison, scientific investigation, and policy making. When it comes to scope, I gave a mnemonic rule called BEEP. Can I really remember? BEEP, BEEP, NI. So B is business cycle, economic growth, economic policy, poverty and unemployment, national income, and inflation. So guys, this is your 2 marks and 3 marks importance. What are the scope of macroeconomics? Now, B and I. Business cycle, economic growth, economic policy, poverty and unemployment, national income, and inflation. Okay. Yes, guys. Coming to the next topic is limitations of macroeconomics. Before going to that, once again we have to know what exactly is macroeconomics. Macroeconomics, study of an economy as a whole. But economy பத்தி full படிக்கிறோம், that is macroeconomics. So limitations and disadvantages. அதுல first one, generalization. So generalization அப்படினா, if I am good, நான் நல்லவா இருந்தா, can I say everyone around me is good? எல்லாருமே கரெக்டானா இல்ல. நான் நல்லவனா இருக்கலாம், இன்னொருத்தர் கெட்டவனா இருக்கலாம். Some other can be a bad person, I can be a good person. I can be a bad person, he can be a good person. But just saying me, நான் நல்லவன்றனால எல்லாருமே நல்லவனா இருக்க முடியாதுல்ல. We can't generalize. Say example, when Arkonam is rich, Arkonatல எல்லாருமே ரிச்சான people இருக்காங்கன்னா, can I say that தமிழ்நாட்டுல எல்லாருமே ரிச்சான people? No. ஏன்னா இங்க ரிச்சான people இருந்தா மத்த maybe in Tirutani there will be poor people. So what I'm saying is that generalization cannot happen. Generalization cannot happen. ஏன் ஆக முடியாது அப்படின்னா, it is like diverse. India is very diverse. ஒருத்தர் இருக்கிற மாதிரி இன்னொருத்தர் இருக்க மாட்டாங்க. ஒரு இடத்துல இருக்கிற மாதிரி இன்னொருத்துல இருக்காது. I can say like this: Tamil Nadu is far better than Orissa. Orissa is like now it is like developing. It is not a developed state. It is like developing. Tamil Nadu to some extent is developed. So generalization na chinness. You can't compare the small one with the bigger one. Guys, this cannot happen. நீ கரெக்டா இருக்கறனால எல்லாரும் கரெக்டா எழுந்திர மாட்டாங்க. So macroeconomics ஒரு அளவுக்கு aggregates average எல்லாம் சொல்றாங்க. It will not be perfect. What is homogeneity? Sir, homogeneity first let's know that market structure you could have studied homogeneity. Homogeneity na என்ன? எது ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குன்னா அதே ப்ராடக்ட் இங்கே இருக்கும். Same எல்லாமே perfect. Homogeneity is something which is very same. Example. Say in Tamil Nadu, the price of tomato is 5 rupees. Can the price of tomato in Jammu Kashmir 5 rupees இருக்குமா? இல்ல. இங்க 5 rupees இருக்கலாம், 10 rupees இருக்கலாம். இல்ல இங்க 5 rupees இருக்கலாம், அங்க 2 rupees இருக்கலாம். டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். இங்க இருக்குதுன்னா அங்க இருக்காது. Guys, there is a wide difference. Generalization னா எல்லாரும் அப்படியே இருக்கவங்க இருக்க முடியாது. Homogeneity when it comes to the factors, economic factors, price, whatever it is, it should be same. இருக்கும் சேமா இருக்கும்னா கண்டிப்பா இல்ல. Homogeneity என்ன சேமா இருக்குது. Generalization னா ஒண்ணத்தை வச்சு எல்லாமே அப்படி சேமா தான் இருக்குமா இல்ல. So coming to your third one, நம்ம generalize பண்ண சொல்றோம். Do we think நம்ம generalize பண்றோம்னு நினைச்சீங்களா? ஆர்கனத்துல இப்படி இருக்காங்க, சோ எல்லா இடத்துலயும் இப்படி தான் இருக்கும் நம்மளே அசியூம் பண்றோம்னா, do you think that is a correct figure? இல்ல, எல்லாமே பொய்யா தான் இருக்கும். நம்ம once when we are going for a generalization, the data which we collect will be wrong. Why? Because நம்ம ஃபீல்ட் உள்ள போயிட்டு ஒருத்தரா செக் பண்ணா ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு இந்த ஃபிகர்னு செக் பண்ணா we will get the correct figure. When we go for generalization, this point is totally related to first point. The third point is related to your first point. When you generalize the things, the data which you collect will be false. So that is called falsy composition. Falsy composition means falsy collection of data. When you go for generalization, the data which you are collecting will be false. Generalize பண்ண சொல்ல data collect பண்றது தப்பா தான் இருக்கும். Coming to your non-economic factors. Sir, non-economic factor na என்ன sir? Before going to non-economic factor, what exactly is economic factor? Economic factor na என்ன? Consumption, production, exchange, distribution. இதுதான் economic factors. Non-economic factors na என்ன? Example, health.
நம்ம எக்கனாமிக்ஸ் என்ன பண்ணுவோம்னா வெறும் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர் பத்தி தான் பேசுவோம். என்ன பேசுவோம்? டிமாண்ட், சப்ளை, பிரைஸ், ப்ரொடக்ஷன், கன்சம்ஷன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன், இதுதான் பத்தி பேசுவோம். எக்ஸ்சேஞ்ச், வாட் எவர் இட் இஸ். பட் தென் நான் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் நாட் கன்சிடர். இங்க என்ன சொல்றாங்க சிம்பிளா, நான் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் கன்சிடர் பண்றது இல்ல. எக்ஸாம்பிள் ஹெல்த். பெரிய ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாமே. ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கோட ஹெல்த் நல்லா இருக்கணும்னா you can go for work. only when you go for work ப்ரொடக்ஷன் ஆகுமா, ப்ரொடக்ஷன் பண்ணா தான் கன்சியூம் பண்ண முடியுமா, கன்சியூம் பண்ணா தான் இன்கம் வருமா, இன்கம் இருந்தா தான் எம்ப்ளாய்மென்ட் பண்ண முடியுமா. So non-economic factors plays a vital role, but then macroeconomics is not considering the non-economic factors. Guys, once again going back for a revision, what are the limitations of macroeconomics? Generalization, homogeneity, faulty composition of data, and your non-economic factors. Yes guys, coming to next topic is economy. So what exactly is economy? Economy is a system by which a person earns his living. A system by which a person earns his living. What system? What is system? A perfect thing which is going the right manner. Either perfect that process is called system. Either a system for a person to earn his living. For a person income earn there is a way, and that is called economy. A person to earn the income, there is a way, and that process is called economy. A system by which a person earns his living is economy. So economy has been further divided into your economic factors and non-economic factors. As you remember in +1, what are the main economic activities? Do you remember two fundamental economic activities, which is your production, consumption? So the secondary economic activities is exchange. So all put together it is economic activities. Sir, economic activities na yes sir. Economic activities na when we do something where we get money. I repeat, economic activities are some activities where we do something for getting money. Why we produce? To sell. Why to sell? To get the income. So production, consumption and exchange are the economic activities. To go into the field and produce something for the country is called economic activities. Okay, non-economic factors. So what are the non-economic factors? Education, health, entertainment. Education, health, entertainment. Example. I'll take an example with entertainment. Say example, a person goes for a jogging. Daily goes for a jogging. Why? To be healthy. Why is healthy enough? To produce the goods. Healthy he can go to work. Only when he go to work, he can start earning. Healthy he can't go to work. When he's not going to work, he will not be earning. So guys, economy is a system by which a person earns his living. So it is further divided into economic factors, non-economic factors. What are the economic activities? Production, consumption, exchange. Non-economic factors, example, education, health and entertainment. Thank you. Yes guys, coming to your next topic, classification of economy. Sir, economy classification in sir. Generally, economy economy it's a capitalistic economy, socialistic economy, it's a mixed economy. Some people go ahead and say it's a good economy. So economy classified. It is like classified on many bases. The first base is development. Economy is classified under development. So what are they? Developed economy, underdeveloped economy, developing economy, undeveloped economy. I repeat, developing economy, undeveloped economy, developing economy, underdeveloped economy. In the I don't think so we need explanation. This is self-explanatory. What are the economic classified on the activities? Capitalistic economy, socialistic economy, mixed economy. Guys, this is very important because இதெல்லாம் நம்ம டீடைலா படிக்கணும் இந்த சாப்டர்ல. இது எல்லாமே சும்மா சிம்பிளா கொடுத்துறாங்க, but this is what we are going to study in very deep. The third one is scale of activities. So scale of activities, small, large. When the economy is functioning under large operation, large production, it is large economy, small economy. So scale of activities, there are two, large and small. So this is system of activities, scale of activities. Rendume difference irukku. Activities illa. System of activity, this is system of activities, this is scale of activities. Okay, the fourth one is nature of functioning.
Static dynamics. Static na dynamic and static na which will not change. Sir, every change an economy which will not respond. எது வந்தாலுமே வேர்ல்டில் ஏதோ ஒரு ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆகுது, எக்ஸ்சேஞ்ச் டிஃபர் ஆகுது, டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, சப்ளை கம்மி ஆகுது அப்படின்னாமே they will not change. Static means which will not respond. You do whatever you want, this economy will not change. But what is dynamic now? It will change according to the situation. Economic ஏதோ change need, they will change. So static, dynamic. Static which will not change, dynamic which will change according to the situation. This is fourth one. Coming to your fifth one, nature of operation, open, close. Sorry, எல்லா economy open ana, yes. After introduction, when it comes to India, after introduction of new economic policy which is LPG, India is an open economy. Open economy na, economy can deal with another economy. Very simple. One country, another country will deal with open economy. When a country is not able to deal with another country's closed economy, when the country is closed themselves, they do something on their own. It is called closed economy. So open and closed. So coming to your advancement, sixth one, traditional, modern. Traditional, the economy which is following the old traditional methods, they are not adopted to the modern techniques. Now they will not grow. So advancement of traditional, modern. Modern is the economy which is using modern techniques. Traditional is that they are not using the modern techniques. They are using the old traditional methods for their production, something like that. Coming to your national income, high level economy, low level economy, middle level economy. Based on your income, based on your per capita income, the economy will be classified. What is that? High, middle and low. Guys, these are the 7 topics. For understanding the 7 topics very easily, we have created a mnemonic rule called DANCE N and A. What is D? Development. A. Activities. N. Nature of functioning. S. Scale of activities. N. Nature of operation. N. National income. And A. Its advancement. Okay, so this economy has been classified under 7 types. Yes, guys, the next topic is capitalistic economy. Number types of economy paathala adla oru system of activities ka. The first one is capitalistic economy. Sir, capitalistic economy na very simple. Free economy. யாருமே government intervention இருக்காது. நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அது பண்ணலாம். That is called capitalistic economy. Capitalistic economy is also called free economy. Guys, one more. Capitalistic economy is also called free economy. இங்க ஒரு word வரும். The word name is laissez-faire. I repeat, laissez-faire. Laissez-faire na என்ன சொன்னா non intervention of government. Government interfere ஆக மாட்டாங்க எconomyல. ஏதோ ஒரு ப்ரொடியூஸ் பண்ற அப்படினா government will not interfere. That is called laissez-faire. There are 2 important terms which we should remember. Capitalistic economy na it is an economy where the economic activities will not be entirely decided by the government. Government will not interfere itself. Appo idu one. The next one is capitalistic economy is also called free economy. One, it is also named as laissez-faire. Laissez-faire na enna non intervention of government. I repeat, laissez-faire means non intervention. Government interfere ஆக மாட்டாங்க. இப்போ கேபிட்டலிஸ்டிக் நம்ம 3 படிக்க போறோம். என்னன்னா கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமி, சோஷியலிஸ்டிக் எக்கானமி, மிக்ஸ்ட் எக்கானமி. அதாவது கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமி. கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமில 3 சப்ஹெடிங்ஸ் இருக்கு. What are their features, merits and demerits? Coming to your features, first one. Okay, இந்த features ஈஸியா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படினா நம்ம இந்த ரூல் தெரிஞ்சுக்கணும். PF PF PRI PF PF PRI. First P என்ன சார்? Private ownership. Private ownership na, see, private can do whatever they want. The businesses are owned by private people. It is not owned by government. Now private ownership na private people da owner ah irupanga, government owner ah irukka maatanga. Private can do whatever they want. It is the business which is owned by the private people is called private ownership. What is here? Freedom of choice. இப்போ சில கண்ட்ரில என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதுதான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணனும், அதுதான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணனும், நீ அதுதான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணனும், நீ எல்லாத்தையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. ஆனா when you go to capitalistic type of economy, you can produce whatever you want. நீ எது ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுமோ நீ பண்ணு, உனக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ண தோணுதோ அதை பண்ணலாம். That is called freedom of choice. So two things are over. Profit motive. ஒரு private people உள்ள வரா அப்படினா எங்க ஒரு பிசினஸ் பண்றவனால என்ன மோட்டிவ்? ப்ராஃபிட் மோட்டிவ். சோ அதுலயும் கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமி, பிரைவேட் பீப்பிள் வந்தாலே என்னது? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் why business profit. அதுதான் இங்கேயும் பண்ணா ப்ராஃபிட் மோட்டிவ். நெக்ஸ்ட் F, free competition.
நீ யாருக்கிட்டனா காம்படிஷன் பண்ணலாம். Say example, the government is preparing medicine அப்படினா private people also can produce the medicine and the private person can compete with the government people. Like example in India, there was a watch company called HMT, right? Hindustan Michelin Tours. This company is now competing with Titan. This also like competition. Titan is like Fast Track. This both companies can compete. So that is what they are saying. Free competition. The private people can compete. There is no restriction. Simple and there is no restriction. You can compete with whomever you want. Coming to your price mechanism, guys. Price mechanism is once again a basic thing in your economics. Price mechanism consists of three: price, supply, demand. The price, supply, demand based on the capitalistic economy work. So, when the demand is more, when the demand is more, when the demand is more, price will increase. When the price is increasing, supply also will increase. So, price mechanism is price, demand, supply. This movement is the price mechanism. Now, PF, P. What is R? Role of government. Capitalistic type of economy, role of government is minimum. I repeat, capitalistic type of economy, role of government is minimum. Role of government is government irukuvanga, but they will not interfere in your business activities. The role of government will be minimum. I repeat, the role of government will be minimum. If there is a question tomorrow, the example, is there an intervention of government in capitalistic economy? Yes. But completely no. So what should be answer is the role of government is there, is present, but not completely. That is what your R says, role of government. What is I? Inequalities of income. So what is inequalities of income? In capitalistic type of economy, the income will not be with the one person. Say example, there are two persons, rich person, poor person. Who will do business? Rich people. So all the wealth will be acquired by the rich people and it will not reach the poor people. There will be inequality. That is what they are saying. Inequality na poor ko, rich ko, there will be extreme difference. So what I can say is that poor will remain poor, rich will become still richer. That is what it is, guys. You have to remember this mnemonic rule: PF, PRI. Private ownership, freedom of choice, profit motive, free competition, price mechanism, role of government, and inequalities of income. Coming to your merits. Merits is mnemonic rule: HIDE. I repeat, HIDE. First one, higher rate of capital formation. So in the economy, it is a capital formation last year. Kandipa. Yana. Private people கிட்ட வந்தா அவனோட என்ன மோட்டிவ் அவனோட ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தி ஆகும்னா ஜாஸ்தியாக கேபிட்டல் போடணுமா ஸோ கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் வில் பி மோர் பிகாஸ் their intention is to get more profit. That is what higher rate of capital formation. Capitalist type of economy la capital formation ஜாஸ்தி ஆகும். What is incentives for hard work, guys? When you work in a private company, when you work with the private people, they will give you amount for what you work. நீ எவ்வளோ நல்லா ஒர்க் பண்ணிட்டு அவ்வளோ காசு தருவோம். நீ ஒர்க்கே பண்ணினா காசு தர மாட்டேன். It is based on your skill. When your skills are super, you will get more money. When your skills are very less, you will get less money. So what is that? Incentive for incentive and reward. What is reward? Money. Okay. Coming to your D, development of new technology. Kandipa private people or business பண்றானா will they follow traditional methods? No, they will follow very high technology and they will go for new technology. புது டெக்னாலஜி பண்ணா சீக்கிரமா ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியுமா, சீக்கிரமா ப்ரொடக்ஷன் பண்ணா சீக்கிரமா செல் பண்ண முடியுமா, சீக்கிரமா செல் பண்ணா சீக்கிரமா ப்ராஃபிட் கிடைக்குமா, அதுதான் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நியூ டெக்னாலஜி. கமிங் டு யுவர் E, economic progress, guys. When you invest more, when you sell more, when you get more profit, ultimately the economy will grow. When the economy is growing, it is called economic progress. Coming to your A, automatic working. So automatic working na enna sir? Automatic working na the business can start on its own. யாருமே புஷ் பண்ண தேவையில்ல. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, யாருக்கும் பெர்மிஷன் கேட்க தேவையில்ல. நீங்க பெர்மிஷன் அப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா you can start there itself. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் தோணுச்சுன்னா you can start there itself. நீங்க என்ன சொல்ல வரானா you need not require government permission. You can start your business on your own and you need not do any paperwork நிறைய பண்ண தேவையில்ல. இவங்க கிட்ட பெர்மிஷன் எதுவுமே you can start on your own. That is called automatic working. Coming to consumer sovereignty. Sir, sovereignty na enna sir? Freedom. Consumer sovereignty na enna sir?
Consumer has all the rights to select what he wants. எனக்கு எது வேணுமோ நாம செலக்ட் பண்ணலாம். கவர்மெண்ட் சொல்லக்கூடாது நீங்க பிலோ பாவர்ட்டி லைன்ல இருக்க, நீ அபோவ் பாவர்ட்டி லைன்ல இருக்க, நீ வந்து இங்க தான் ஆகணும், நீ வந்து அங்க தான் ஆகணும், கவர்மெண்ட் சொல்ல முடியாது. கன்சியூமர் கேன் கோ wherever he want, wherever he likes, அங்க போய் அவன் வாங்கிக்கலாம். That is called consumer sovereignty. Coming to your efficient use of resources, very effective. Efficient use of resources. For this, what I can give the example is that government teachers and private teachers. Government teachers, do you think they will work very effectively? No, because there is no instruction, proper instruction, and there is no strictness. So when you go to private school, teachers will work very efficiently. Why? It's a private people. If you are not working, they will remove you, or they will not give salary. So efficient use of resources. When there is a private person, private people irukku solo, and resources completely utilize பண்ணுவாங்க. Government company போனா they will not utilize because restriction யாரும் கேட்க மாட்டாங்க. அந்த resources completely utilize பண்ணுவாங்க பண்ண மாட்டாங்க. But private concern definitely resources complete wipe out பண்ணுவாங்க. They will completely utilize the resources. That is called efficient use of resources. So merits la HIDEACE, higher rate of capital formation, incentive for hard work, development of new technology, economic progress, automatic working, consumer sovereignty, efficient use of resources. Coming to your demerits, what is demerits? Disadvantages. So first, under class struggle. Sir, what is class struggle? So class there are two classes: higher class, lower class. Higher class rich people, lower class the poor people. So you will go struggle. ஏன்னா இங்க private people இருக்கிறனால காசு ஜாஸ்தி யாருக்கு இருக்கும், இவங்ககிட்ட காசு இருக்காதா, அப்போ எப்பவுமே இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். உங்கள்கிட்ட காசு இல்லை, என்கிட்ட காசு இருக்கு, அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். எப்பவுமே ஈக்குவலாக ஆகணும், அது ஈக்குவலாக ஆகாது. இங்கே ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஆனால் இது கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னா கிளாஸ் ஸ்ட்ரகிள். கிளாஸ் ஸ்ட்ரகிள் டூ கிளாஸஸ், ஹை கிளாஸ் அண்ட் லோ கிளாஸ். கமிங் டு யோர் டபிள்யூ, வேஸ்டேஜ் ஆஃப் ரிசோர்சஸ். கைஸ், வேஸ்டேஜ் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் இங்கே இருக்கவே இருக்காது. ஏன் இருக்காது அப்படின்னா, first resources completely utilize பண்ணுவோம் one way. இன்னொரு வேஸ்டேஜ் ஆஃப் ரிசோர்சஸ்னா, ஒரு தண்ணி இருக்கு, வாட்டர் இருக்குன்னு நினைச்சீங்களா, வாட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், குடிக்க யூஸ் பண்ணலாம். பட் கேபிட்டலிஸ்டிக் டைப் ஆஃப் எக்கனாமில அந்த வாட்டரையும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they will use for production purpose. குடிக்க தேவையில்லை, ஏன்னா அதை குடிச்சிட்டா நம்மளுக்கு இது ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் ஆகாது. அப்போ ப்ரொடக்ஷன் யூஸ் ஆனால் நான் செல் பண்ண முடியாது, செல் பண்ணலைன்னா ப்ராஃபிட் வராது. ஸோ these people will use the resources for their own use, they will not use for the public. Coming to your C, concentration of wealth and income. Concentration என்ன தெரியுமா, ஒரே இடத்துல போய் சேருது. Concentration of wealth, இந்த wealth and income கேபிட்டலிஸ்டிக் டைப் ஆஃப் எக்கானமி யார்கிட்ட போய் சேரும், பிரைவேட் பீப்புள் கிட்ட போய் சேரும். யாரெல்லாம் பிசினஸ் பண்றானோ அவங்ககிட்ட தான் சொத்தும் இருக்கும், அவங்ககிட்ட தான் பணமும் இருக்கும். ஸோ அவங்ககிட்ட தான் எல்லாமே இருக்கு. சொல்லும் ஒரு இடத்துக்கு தான் இருக்கும், அது எல்லாமே எல்லாருக்குமே இருந்தால் நல்லா இருக்கும், எல்லாருமே வாங்கலாம். எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி, எக்கனாமிக் ஒரு கண்டிஷனும் சூப்பராக இருக்கும். But ஒருத்தருக்கிட்டே இருக்கு சொல்லும், there is a wide difference. I think these two have same meaning. Class struggle, concentration of wealth, income, இது link இருக்கு. Coming to business cycle. Sir, capitalistic type of economy, business cycle தான் என்ன? Trade cycle. Trade cycle நான் இதுக்கு முன்ன சொல்லிருக்கேன் லாஸ்ட் வீடியோல. Trade cycle என்னென்ன இருக்கு? Boom, recession, depression, recovery. So business இந்த cycle, business cycle capitalistic type of economy எப்படி இருக்கும்னா சூப்பரா இருக்கும். ஏன்னா எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் கண்டினியூஸா போயிட்டு இருக்கா, ப்ராஃபிட் கண்டினியூஸா வந்துட்டு இருக்கா, டிமாண்ட் சூப்பரா இருக்கா, சப்ளையும் சூப்பரா இருக்கா, பிரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கா. So business cycle will be superbly working. So business cycle எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது. Coming to the last, production of non-essential goods. Right, so business பண்றோம் அப்படின்னா, do you think they will produce vegetables? Do you think they will produce the essential goods for food like that? No, they will produce something where they will get more benefit. Okay, non-essential goods, they will produce gun, they will produce only car, they will produce only what to say, whatever like drugs. So is the drug, gun, these things are going to help the people? No. Why? Because they want profit. என்னோட மெயின் குறிக்கோள் என்ன, கேபிட்டலிஸ்டிக் டைப் ஆஃப் எக்கனாமி, ப்ராஃபிட் earn பண்ணணும். ப்ராஃபிட் earn பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க நல்லது பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. அப்போ நல்லது பண்ணணும்னு நினைக்கலைன்னா என்ன மாதிரி கூட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவான், எது பெரிய கூட்ஸோ அந்த கூட்ஸை விட்டால் நிறைய காசு ஆகும். அப்போ எசென்ஷியல் கூட்ஸ்லாம் நிறைய காசு இல்லை, அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டான். ஸோ கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கனாமி இவ்வளோ தான். வெரி சிம்பிள், ராப்பிங் அப் எவ்ரி திங். கேபிட்டலிஸ்டிக் டைப் ஆஃப் எக்கனாமிஸை
free economy. So another word you have to remember is laissez-faire. And coming to capitalistic economy, there are three things: features, merits, and demerits. Features is you have to remember that this mnemonic rule PF, PRI. When it comes to merits, IAC, demerits, CWC, BP. Thank you. Okay, the next topic is socialistic economy. Before going to socialistic economy, capitalistic economy, one mark which is very important. Capitalistic economy, the father of capitalistic economy is Adam Smith. I repeat, father of capitalistic economy is Adam Smith. Okay, that you have to remember. Capitalistic economy is also called free economy. Coming to the next one, socialistic economy. So socialistic economy na enna sir? Capitalistic economy la private people play a major role. Socialistic economy la government will intervene. Government will control all the economic activities. So first important is socialistic economy is also called planned economy. Alright, socialistic economy is also called planned economy. Okay, and it is also called command economy. What? Command economy. So socialistic economy is also called socialism. Socialistic economy process is called socialism. Socialistic economy is also called planned economy, and it is also called command economy. Guys, this is very important. So capitalistic economy is also called free economy. Socialistic economy is also called planned economy and command economy. Socialistic economy ke father vandu Karl Marx. Capitalistic economy ke father vandu Adam Smith. One more very important. Capitalistic economy ke father Adam Smith. Socialistic economy father vandu Karl Marx. Okay, coming to your socialistic economy. Sir, ரொம்ப சிம்பிளா என்னன்னா socialistic economy ல government intervention இருக்கும். Capitalistic economy ல intervention of government will not be there. Coming to next one, yes. Features, merits, demerits. Coming to your features of socialistic economy. PCMECENA. PCMECENA. I repeat, what is this? Is PCMECENA. P is public ownership, C is central planning, M is maximum social benefit, E is equality of income, C is classless society, E is equality of opportunity, N is non-existence of competition, A is absence of mechanism, price mechanism. First of all, public ownership. P வந்து public ownership. So public ownership na government will come and control. In case of capitalistic economy, நம்ம என்ன பார்த்தோம்? Private ownership. இங்க public ownership. Public ownership னா யாரு? All the business activities will be under the control of government. Government control பண்ணுவாங்க. Public ownership. C. Central planning. Capitalistic economy ல guys இந்த சாப்டர் வந்து எப்படி படிக்கணும்னா capitalistic economy எல்லாமே ஆப்போசிட் தான் socialistic economy. ஓகேவா? இங்க central planning இருக்கு. அங்க என்ன இருக்குது? No government intervention. Government interfere ஆக மாட்டாங்க. இங்க central planning. Central planning னா யாரு? Government. Government will come and control you. Government will very well come and control you. அவங்க சொல்லுவாங்க இதான் நீ பண்ணணும், இவ்வளவுதான் பண்ணணும். That is what a central planning is. Central planning means it's a commission. It's an authority. Which authority? People who are in the government feels and they will control all the production of economic activities. Then maximum social benefit. Socialistic economy oda main motive enna social welfare. Capitalistic la profit oriented, profit வரணும் பார்ப்போம். ஆனா socialistic economy ல they will give social benefit. இவங்களுக்கு என்னன்னா எல்லாருமே நல்லதாகும், எல்லாருக்கும் வெல்ஃபேர் பண்ணணும். All the people should receive at least minimum basic needs. அதுதான் social benefit, social welfare. Okay, coming to your M. Okay, sorry, E. Equality of income. Capitalistic economy la நம்ம பார்த்தோம் classless. ஒருத்தர் ரிச்சா ரிச் ஆயிட்டே இருக்கும், poor will become poorer. But here the income will be equally distributed. Equality of income na the income will be equally distributed between the people of the country.
கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே ஈக்குவலா இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகணும். ஸோ 4 things we are completed. Coming to see classless society. சோஷியலிஸ்டிக் எக்கானமியை பொறுத்த வரைக்கும் கிளாஸ் இருக்காது. ரிச்ன்றவன் புவர்ன்றவன் எல்லாருமே ஈக்குவல். சார் இது ரியலா இருக்கா சார்னா நாட் எக்ஸாக்ட்லி பட் எஸ் தட் இஸ் ஹவ் தி சோஷியலிஸ்டிக் எக்கானமி ஃபீச்சர்ஸ் சே. கிளாஸ்லெஸ் சொசைட்டினா there is no rich, there is no poor, everyone are equal. Okay, coming to your E, equality of opportunity. In case of socialistic economy the opportunity will be given for everyone. In case of capitalistic economy rich people alone will get the opportunity. இங்க அப்படிலாம் இல்ல, யாரு வேணாலுமே எது வேணாலுமே பண்ணலாம். If you are a poor, if you are a middle class family, can you start a business? Yes, you can go ahead and start a business. It is not like the capitalistic economy where only rich people will start the business. Okay, classless, class illa எல்லாமே equal, that is what they are trying to say. Yeah, non-existence of competition. So competition இங்க இருக்குமானா கண்டிப்பா இருக்காது. ஏன்னா இங்க மெயின் மோட்டிவ் என்ன, வெல்ஃபேர் கொடுக்கணும். வெல்ஃபேர் கொடுக்குற இடத்துல காம்படிஷன் இருக்குமா? இல்ல. இன்னொன்று என்னன்னா பிரைவேட் பீப்புள் இங்க நிறைய பேர் இல்ல. பிரைவேட் பீப்புள் இல்லாதனால காம்படிஷன் இருக்குமா? இல்ல. ஸோ வெல்ஃபேர் ஒன்று, வெல்ஃபேர் இருக்கிறதுனால காம்படிஷன் கண்டிப்பா இருக்காது. காம்படிஷன் எப்போ இருக்கும்னா ரெண்டு பேரும் பிஸ்னஸ் பண்றோம், ரெண்டு பேரும் ப்ராஃபிட் வரணும்னு காம்படிஷன் இருக்கும். இப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் எதுக்காக பிசினஸ் பண்றோம்னா for giving the welfare for the people, so there will be no competition. Okay, coming to your A, the last one, absence of price mechanism. Once again going back, socialistic economy main motive enna welfare. Welfare is solo, price mechanism will not work. எக்ஸாம்பிள் கேபிட்டலிஸ்டிக் போயிடலாமே. கேபிட்டலிஸ்டிக் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் டிமாண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா அதுக்கு நம்ம சப்ளை பண்ணுவோம். இங்கே அப்படிலாம் இல்லை, டிமாண்ட் இல்லைனாலும் சப்ளை பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட்டு இருக்குன்னு நினச்சிங்களேன், ப்ரொவிஷனல் ஸ்டோர்ஸ், நாட் ப்ரொவிஷனல், பிடிஎஸ் பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம், ரேஷன் ஷாப். ஓகேவா, அந்த ரைஸ் வந்துட்டு டிமாண்ட் இருக்குன்னா எப்பவுமே நார்மலாக இருக்கும். ப்ரைஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்கும்னா கிடைக்கல, வெல்ஃபேர் பண்ணுறாங்க. பட் ஸ்டில் தே வில் ப்ரொடியூஸ். டிமாண்டே இல்லாத இடத்துல சப்ளை பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ பிரைஸ் மெக்கானிசம் ஒர்க் ஆகும்னா ஒர்க் ஆகாது. கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமில மெயின் ஃபேக்டர் பிரைஸ் மெக்கானிசம். பிரைஸ் மெக்கானிசம்னா என்ன? பிரைஸ், டிமாண்ட், சப்ளை. சோஷியலிஸ்டிக் எக்கானமில இந்த பிரைஸ் மெக்கானிசம் ஒர்க் ஆகாது. ஏன்னா மெயின் மோட்டிவ் வந்து சோஷியல் வெல்ஃபேர். Okay, that's it about your features, guys. You have to remember P, C, M, E, C now. Okay, so coming to your merits, REAP R. I repeat, REAP R. R-E-A-P-R. Okay, first one, rational allocation of resources. Rational இதுக்கு கேபிட்டலிஸ்டிக் எக்கானமில என்ன கொடுத்திருந்தாங்க, வேஸ்டேஜ் ஆஃப் ரிசோர்சஸ். அவங்க எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க ரிசோர்சஸ்க்கு, அவங்களுக்கு எதுல ப்ராஃபிட் அதிகமாக ஆகுதோ அதில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பட் இங்க ரேஷனல் அலோகேஷன், நம்ம எந்த இடத்துல ரிசோர்ஸ் அலோகேட் பண்ணா அவங்களுக்கு பெனிஃபிட் நிறைய வரும்னா அந்த இடத்துல அலோ பண்ணுவாங்க. எக்ஸாம்பிள், தண்ணி, வாட்டர் வேர் இட் ஷுட் பி யூஸ்னா ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் வீட், ராகி, திஸ் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்க்கு ஸ்பெண்ட் பண்றாங்கன்னா அந்த வாட்டர் வந்து அங்கே யூட்டிலைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ here rational means appropriate, perfectly. It will be used in the right place where we will get social welfare. That is what rational allocation of resources. E, end of trade cycle. Trade cycle irukadanga. Yeah, trade cycle irukadha. Trade cycle enga irukna, people who are oriented for business. Why business? Na business, the main motive is profit kadikku solum business irukum. Business endi it will go for a round. What your boom, recession, depression, recovery. இங்க வெல்ஃபேர்ன்றனால ட்ரேட் சைக்கிள் என்ற ஒரு கான்செப்டே இருக்காது. So that is called end of trade cycle. Okay, second one, third one, absence of class conflict. கிளாஸ்ன்றதே இல்ல, அப்பு அதெல்லாம் இல்ல. ஸோ absence of class conflict இருக்காது. ஓகே, coming to promote social welfare. The main motive of socialistic economy is providing welfare for the people. So that it's self-explanatory, promotes social welfare. Or reduction in inequalities. Reduction inequalities இருக்காது. சார் பர்ஃபெக்ட்டா ஈக்குவலா இருக்குனா இருக்காது, பட் ரொம்ப கேப் இருக்குனா அதுவும் இருக்காது. It will be கேப் இருக்கும், பட் ரொம்ப இருக்காது. ஸோ reduction in inequalities ரொம்பவே இருக்காது, கொஞ்சம் தான் inequalities இருக்கும். ஜாஸ்தியா இருந்தா கேபிட்டலிஸ்டிக், ரொம்ப கம்மியா இருந்தா ஈக்குவலாவே இருக்கும்னா இருக்காது. but there will be difference, but will be slight, கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். அதுதான் reduction in inequalities. Coming to your demerits means disadvantages. So the mnemonic rule is CARL. What is C? Concentration of power. So sir, இதனால என்ன சார்னா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதுதான் பண்ணணும், அதுதான் பண்ணணும், அதுதான் பண்ணணும். கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் பவர். அவன் என்ன சொல்றானோ he is giving an authority. இதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா அவன் அதுதான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்.
If you are going ahead and preparing medicine, the government will say you should not produce, you should not produce. So power nala they will say you not to produce anything. Concentration of power, they will say, they will block you, they will not make you to be very free. So that is what it's deemed. Coming to A, absence of incentive. Capitalistic economy, main motive and profit. Profit அதிகமா ஆகுதுன்னா என்ன ரீசனா நல்ல ப்ரொடக்ஷன் ஆகுதுன்னா நல்ல ப்ரொடக்ஷன் நல்லா ஆகுதுன்னா என்ன ஆகுதுன்னா people எம்ப்ளாயிஸ் நல்லா ஒர்க் பண்றாங்கன்னு அர்த்தம். எம்ப்ளாயிஸ் நிறைய ஒர்க் பண்ணா நிறைய ப்ராஃபிட் வருமா, அந்த ப்ராஃபிட் அவன் இன்சென்டிவா போனஸா தருவானா. பட் இங்க மெயின் மோட்டிவான சோசியலிஸ்டிக் எக்கானமில வெல்ஃபேரா, ஸோ வெல்ஃபேர் கிடைக்கிற இடத்துல இன்சென்டிவ் கிடைக்காது. ஏன்னா பிரைஸே கம்மியாக தான் விற்கிறான். ப்ராஃபிட் வராத இடத்துல இன்சென்டிவ் தர முடியாது. இன்சென்டிவ் எப்போ தர முடியும்னா உட காசு அதிகமா இருக்கு அப்போனா தான் உங்களுக்கு இன்சென்டிவ் தர முடியும். ஓகேவா? இன்சென்டிவ் இப்போ இங்க தர முடியாது, ஏன்னா பிரைஸுக்கே தர மாட்டாங்க. விற்கிற விலையோட கம்மியாக தான் இங்க விற்கிறாங்க. ஸோ அப்போ you will not be getting any incentive. So absence of incentive. Coming to your red tapeism and bureaucracy. Guys, red tapeism என்னன்னா it is your government மீறி நீ எதுவும் பண்ண முடியாது. See, red tape, actually the red tapeism னா red tape, இந்த tape மேல it will be blocking, you will not be able to do anything. So government will say இந்த கண்ட்ரி உங்களுக்கு இவ்வளவு தான் பவர்னா அவ்வளவுதான் பவர், அது மீறி நீ எதனா பண்ண முடியும்னா பண்ண முடியாது. So red tapeism and bureaucracy is that you are like being blocked by the government for not doing any economic activity. நீ எது பண்ணாலுமே அவன் வந்து இது பண்ணாத அது பண்ணாத, they will have a restriction, ஒரு மாதிரி restrict பண்ணுவாங்க, விடுவாங்க பட் not completely. என்ன பண்ணாலுமே அவன் வந்து கண்ட்ரோல் உங்களை பண்ணுவான். That is called red tapeism. Okay, coming to your last one, limited freedom of choice. In case of socialistic economy, as the main motive is social welfare, நீ எங்க அவன் சொல்லுவான். say example, when you are very poor, நீ வந்து PDS ல தான் ஃபுட் வாங்கணும், பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம்ல தான் நீ வாங்கணும், அவன் சொல்றது தான் நீ வாங்கணும். இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் எல்லாமே இந்த இடத்துல தான் நீ ஃபுட் வாங்கணும், நீ அங்கே தான் வாங்கணும், நீ இஷ்டத்துக்கும் வாங்க முடியாது. ஸோ லிமிட்டட் ஃப்ரீடம் ஆஃப் சாய்ஸ். ஸோ உனக்கு சாய்ஸ்ன்றது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். In which economy? Socialistic economy. Okay, guys, this is all about your socialistic economy. So, wrapping up everything, socialistic economy is also called socialism, and it is also called planned economy, and it is also called command economy. Coming back to your features, it is PCMEC. Now, coming to merits, read or coming to your demerits card. Okay, that's it about your second class of economics. I'll be back with all the videos. If you have any doubts, guys, you can send your queries to the WhatsApp group so that I'll be able to reply. Thank you so much. Have a nice day. Bye.